kutuunga mkono na kutuongoza. Tunatarajia Mheshimiwa Balozi utaweza kutuangalia tena zaidi ili kitabu hiki kiendelee kuwa na tija katika utendaji wetu wa kazi. Mheshimiwa Rais, kwa hayo machache nikukaribishe kwa moyo mkunjufu pamoja na hadhara yote iliyopo mbele yetu hapa Ikulu kwenye makazi yako ya kiserikali kwa dhana ya uzinduzi huu. Hakika Mheshimiwa Rais, tunajivunia uongozi wako wa awamu ya 6 na tunaamini utaendelea kuwa chachu ya mageuzi na mwanga katika nchi yetu. Mheshimiwa Rais, pamoja na kwamba ni makazi yako ya kiserikali, lakini kwa hadhara hii niseme karibu sana. Haya, naomba tumpigie makofi mengi mwenyekiti wa Tauja, Jaji Joaquim Dimelo. Tauja, kwa faida tu wanaotufuatilia, ni chama cha majaji na mahakimu wanawake Tanzania, ndiyo tafsiri yake hiyo. Mheshimiwa Rais, katika shughuli yetu hii leo tunaye mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja Mataifa linalohusika na wanawake. Kwa ridhaa yako naomba naye aweze kupata nafasi ya kutoa salamu. Mama Hodan Adu, you're most welcome. Karibu. Tumpongeze kwa makofi mengi. Thank you. Thank you. Your Excellency, Madam President Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, the Honorable Professor Palamagamba Kabudi, Minister for Justice and Constitutional Affairs, the Honorable Principal Judge, Honorable Mustafa Siyani, representing the Chief Justice, Honorable Dr. Godwin Molele, the Deputy Minister of Health, Community Development, Gender, Elderly, and Children, Mr. Sufini Muchome, the Permanent Secretary of the Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Honorable Judge Jacqueline De Mello, the Chair of the Tanzanian Women Judges Association, Mr. Sylvester Muakati Talu, the Director of Public Prosecutions, Your Excellency the Ambassador Anders Joberg, the Ambassador of Sweden, representative from civil society and women's organizations, members of the media, ladies and gentlemen, all protocols observed. Habari za asubuhi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is my great pleasure to be here with you today for the launch of the Tanzania Gender Bench book on women's rights. I would like to first to thank you, Madam President Samia Suluhu Hassan, in officiating the launch of the Gender Bench book and for your continuous support and commitment to safeguarding the rights of and empowering women and girls in Tanzania. It is indeed an honor and a privilege to be here today. Madam President, UN Women is very pleased to have partnered with the Tanzania Association of Women Judges in this important initiative aimed at protecting women's rights, equal opportunities, equal participation in the delivery of justice services in Tanzania. We hope that the Gender Bench book marks the beginning of an era in the delivering of justice services in Tanzania for all women. This Gender Bench book resonates with the theme of the Sustainable Development Goals, which urges governments to leave no one behind in the new development agenda. In particular, it contributes to the delivery of the indicator 16.9 in Goal 16 of the Sustainable Development Goals that calls on governments to ensure equal access to justice for all and strengthening inclusive institutions.
Gender-based violence remains to be one of the biggest challenges women face today. When compounded with social cultural challenges that women face, such as lower literacy levels, poverty, access to resources, and strict prescribed cultural norms that dictate their behavior in society, women are altogether less likely to be aware of their rights and the relevant justice mechanisms that should be accessible to them. Madam President, it is vital that women and girls facing violence and any other violation of their rights have the proper resources and support system deemed necessary to advocate for their rights. UN Women is therefore pleased to have commissioned the development of this gender bench book for the judiciary. The bench book draws from the structure of similar projects funded by UN Women in Asia, Latin America, and in Africa. It is also our hope that the tool will go a long way to assist judges, lawyers, and human rights defenders to provide quick reference materials on applicable laws, decided cases, innovative, victim-friendly court procedures on the cases that women bring to court. I'm confident that the recommendations of the Gender Bench book will provide justice sector actors with the knowledge on the challenges faced by women and will pave the way for the improvements in the delivery of the justice system. It is our hope that the Gender Bench book will enhance women's increased participation and confidence in accessing the justice services. As a third arm of the state, the judiciary has a critical role in ensuring that relevant laws, including those relating to gender-based violence, are interpreted through the lenses of international, national, and regional norm standards, and that the laws are effectively enforced in delivering efficient and transparent services for all. Fortunately, the court in Tanzania has passed landmark cases in a bid to enhance women's access to justice, including the Court of Appeal decision of 2019, which declared unconstitutional sections of the Law of Marriage Act with minimum age of marriage below the age of 18 years of age. Special measures and procedures have also been established with the judiciary to address women's access to justice, including mobile courts, integrated justice centers, and the designation of courts to focus on cases with a higher impact on women, such as family-related cases. It is still, however, important to bear in mind the numerous gender justice gaps that remain for women. A lot more needs to be done to address institutional barriers, from geographically distant justice service locations and technically complex justice procedures to discriminatory attitudes based on deeply entrenched biases at all levels of the legal process. Madam President, in order to address these challenges, UN Women's Access to Justice program, in partnership with the Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Tauja, and as well as other partners who are present here today, in strengthening the court systems and the management of violence against women cases. We definitely need to do more. I would like to acknowledge the generous contribution of the government of Sweden and that had made this publication possible. Asante sana Balozi. And also for their unwavering commitment to the advancement of gender equality and women's girls' empowerment in Tanzania. They are truly a great partner of Tanzania, but of course UN Women globally. So asante sana, Ambassador. I would also like to, of course, recognize my team, my dynamic team, Madam President, Rachel Boma, who's here today, who leads our head of Women's Access to Justice program, and other colleagues who are present today, Ms. Jacqueline Chami, Ms. Rahma Ismail, and Ms. Hana Ntango. And I want to thank them for all their support to make this day happen.
With the launch of the Bench book, it is our hope that this will not only be the beginning of many great resources for the judicial system to better respond and uphold the rights of women and girls in Tanzania. Before I conclude, I would also like to thank you, Madam President, for your presence here today. It gives a strong message of your commitment, thank you, to the rights of women in Tanzania, and you know, I mean, just a fantastic leader. We're very proud of you as an African for all of that you are doing for the women of Tanzania, and I'm sure it will be a lesson for the other leaders in this region as well. I would also like to thank our partners, the Ministry of Justice and Constitutional Affairs, the Tanzania Women Judges Association, and of course the Embassy of Tanzania. As we embark in this journey together, we're with you as UN Women, and we hope to continue this excellent partnership. Asante sana. Haya, naomba tumpongeze tena kwa makofi mengi mwakilishi wa shirika la Umoja Mataifa linalohusika na wanawake kwa salamu zake hizo. Mimi kama ningeweza kusema kitu kwa ufupi sana, ningesema uzinduzi huu wa kitabu cha mwongozo wa mashauri kwa majaji na mahakimu nchini Tanzania kuhusu haki za wanawake, na alichokizungumza ni lile hasa lengo kubwa la kuanzisha kwamba kuhamasisha watoa maamuzi kuwa na jicho la jinsia hususan kuhusu haki za wanawake. Lakini zaidi ni kwamba pongezi kwako Mheshimiwa Rais kwa kulinda na kuendeleza haki za wanawake, lakini sambamba na hayo uanzishwaji wa mwongozo huu utasaidia kutoa haki kwa wanawake mbalimbali ambao wanakabiliwa na changamoto nyingi. Lakini pongezi kwa serikali yako pia kuongeza idadi ya mahakama nchini na hata kutengeneza zile mahakama zinazotembea ili kuhakikisha kwamba haki hizi zinaendelea kuwafikia Watanzania. Jamani, tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Rais. Lakini zaidi mwisho anamalizia kwa kukupongeza kwa uongozi wako mahiri, shupavu na unaoonyesha njia barani Afrika na kuwa ni kiongozi mfano wa kuigwa. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, katika tukio hili pia tunaye Mheshimiwa Balozi wa Sweden hapa nchini Tanzania, Bwana Anders Joberg. Kwa heshima na taadhima, naomba karibu na wewe uweze kutoa salamu zako at least for 5 minutes. You are most welcome. Tumpongeze kwa makofi mengi. Mheshimiwa Rais, Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Honorable Professor Palamagamba Kabudi, Minister for Justice and Constitutional Affairs, Honorable Principal Judge, Honorable Mustafa Siani, Honorable Sylvester Mwakitalo, the Director for Public Prosecutions, Honorable Judge Joaquin de Mello, Chair of Tanzania Women Judges Association, Ms. Hodanadu, UN Women representatives from civil society and women's rights organizations, members of the media, ladies and gentlemen, all protocols observed. Habari za asubuhi. It is a very great honor to be here today and to have this opportunity to deliver my remarks at the launch of the Tanzania Gender Bench book. And I would like to express my deep gratitude to you, Your Excellency, for your personal commitment to the advancement of women's rights and gender equality at large. Thank you so much. Your Excellency, please allow me to also begin my remarks by congratulating the Tanzania Judiciary, the Tanzania Women's Judges Association, and UN Women for developing the bench book, and the government of Tanzania and your personal engagement for its support to this endeavor, which is sure to become a critical resource for the judiciary and make a marked difference in the lives of countless women and girls in Tanzania. As many of you may be aware, gender equality is central to the Swedish government's priorities. In 2014, Sweden developed its first feminist foreign policy,
which is founded on 3 basic principles, the 3 R's. It's very simple: equal access to rights, equal access to resources, and equal representation. And we have also added a 4th R, the importance of role models. One of our clearly stated goals when it comes to the rights is to combat impunity for sexual and gender-based violence, strengthen the role of the legal sector, and increase women's and girls' access to the justice system. Your Excellency, as part of its implementation, the Embassy of Sweden has been supporting efforts to strengthen women's access to justice in Tanzania through the United Nations Development Assistance Plan. And I'm very pleased that among the many achievements made as a result of the support is the development of the Gender Bench book. Thank you. Your Excellency, access to justice for women is vital to improve women's human rights and make sure that those that violate those rights are held accountable. An independent judiciary plays a critical role in ensuring that relevant laws, including those relating to gender-based violence, are interpreted through the lens of international norms and standards and are effectively enforced. So despite this, numerous gender justice gaps remain, and a lot more needs to be done to close these gaps. Statistics shows that 1 out of 3 women who have experienced physical or sexual violence have never sought help or told anyone. And even when they do, they often seek help from their families or from health clinics or from religious places rather than from the legal authorities. Your Excellency, to ensure women are able to adequately enforce their rights, long-standing gender discrimination needs to be addressed by engaging communities and the entire justice chain. Judges are in the position to manage their courtrooms in a way that address biases, sending a clear message to the community that women's rights are human rights and any violation of those rights will not be tolerated. So it's for this reason that I believe that the Gender Bench book is so important as a tool which will present judicial officers with local and international best practices and offer practical guidelines for determining cases where women's rights are involved. Your Excellency, as I conclude, I would like to commend your government, the government of Tanzania, for its long-standing commitment to upholding women's rights and advancing gender equality. I would especially like to congratulate you, Your Excellency, President Samia Suluhu Hassan, for the appointment of 11 female justices and judges of the Court of Appeal and High Court of Tanzania, bringing the proportion of women judges in the Court of Appeal to 43.5%. This is indeed a demonstration of your personal dedication to ensuring that whether it is in the executive, the legislative, or the judiciary, women occupy meaningful roles so that the needs of women and girls across the country are not forgotten. The Embassy of Sweden remains committed to working hand in hand with the government and all stakeholders, including, of course, you and women, in our efforts to strengthen access to justice for women in Tanzania. Na nina matumaini kwamba tunaweza kulinda haki za wanawake na wasichana kwa ubora zaidi kupitia utumiaji mzuri wa kitabu hiki. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Pongezi kwake Mheshimiwa Balozi wa Sweden nchini Tanzania, na hilo ndio kubwa na uzuri wake amelizungumza kwa Kiswahili. Tumpongeze tena kwa kuzungumza sentence hiyo. Lakini pia ndugu zangu, tusichoke kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa pongezi anazopewa na mataifa mengine juu ya utendaji wake kazi, lakini usawa na hasa katika nafasi mbalimbali, Mheshimiwa Balozi akitolea mfano majaji. Pongezi tena kwa Mheshimiwa Rais. Lakini pia kuna makatibu wakuu wengi tu Mheshimiwa Rais mwenyewe alishasema. Kwa hivyo katika eneo hili, Mheshimiwa Rais, Mungu akubariki, uendelea kupeperusha vyema bendera ya taifa letu. Kwa heshima na taadhima, naomba sasa tupate salamu za Jaji Mkuu wa Tanzania ambazo zitawakilishwa na Jaji Kiongozi Mheshimiwa Mustafa Siani. Mheshimiwa Jaji, karibu. Naomba tumpongeze kwa makofi Jaji Kiongozi.
Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Joaquim Dimelo, mwenyekiti wa Chama cha Majaji Wanawake Tanzania Tauja, waheshimiwa majaji wa Mahakama Kuu Tanzania Bara na Zanzibar, Mheshimiwa Profesa Paramagamba Kabudi, Waziri wa Katiba na Sheria, Dr. Mollel, Naibu Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Felista Leo, mwakilishi wa Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali. I would also like to recognize the presence of His Excellency Mr. Anders, the Ambassador of Swedish Embassy to Tanzania, together with his delegation. Mheshimiwa Profesa Elisante Ole Gabriel, mtendaji mkuu wa Mahakama ya Tanzania, Mheshimiwa Sylvester Anthony Mwakitalu, mkurugenzi wa mashtaka, Mheshimiwa Gabriel Malata, wakili mkuu, Mheshimiwa Mrs. Hodani Adou, mwakilishi mkazi wa UN Women Tanzania, Dr. Hosea, Rais TLS, wadau wa Tauja, Taula, WILAC, TAMWA, WILDAF, TGNP, WFT na TLS wenyewe, wanachama wa Tauja mliopo, wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, na wasalimu nyote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, na mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema zake nyingi zilizotuwezesha kukutana mahali hapa leo katika hafla hii ya uzinduzi wa kitabu cha mwongozo wa mashauri ya majaji na mahakimu nchini Tanzania kuhusu kesi za ukatili wa kijinsia, Gender Bench Book. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania na Mahakama ya Tanzania kwa ujumla wake, tunawapongeza sana Chama cha Majaji Wanawake Tanzania Tauja kwa kazi kubwa ya kihistoria ya uandaaji wa kitabu cha mwongozo wa mashauri kwa majaji na mahakimu nchini Tanzania, kwa maana ya Tanzania Bench Book on Women's Right, Gender Bench Book. Mheshimiwa Rais, ni ukweli usiopingika kuwa ukatili wa kijinsia unaathiri mamilioni ya wanawake duniani kote, ikiwemo Tanzania, katika nyanja zote za kijamii. Ukatili wa kijinsia una sura nyingi, unajumuisha pamoja na mambo mengine vitendo mbalimbali kama vile ubakaji, ukatili majumbani, ikiwa ni pamoja na vipigo, mila zinazonyima haki, tohara kwa wanawake, unyanyasaji wa kingono, utumikishaji wa lazima katika vitendo vya ukahaba na usafirishaji haramu kwa lengo hilo, pamoja na vitendo vya ubaguzi wa jinsia katika maeneo ya kazi. Mheshimiwa Rais, kama unavyofahamu, Tanzania iliridhia na hivyo kuheshimu mikataba mbalimbali ya kikanda na kimataifa yenye lengo la kuweka usawa kwenye mambo ya usio haki za msingi za binadamu, hivyo kuzuia vitendo vyote vya ubaguzi na ukatili wa kijinsia. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua dhana ya haki ya usawa na haki za kimsingi za kila raia, pamoja na haki ya kuthaminiwa utu wa mtu na haki ya kupata haki katika vyombo vya utoaji haki. Haki hizi kwa ujumla wake, Mheshimiwa Rais, zinatoa ulinzi wa uhuru wa mtu binafsi, usalama, haki ya kumiliki mali na rasilimali za uzalishaji. Mheshimiwa Rais, Mahakama ya Tanzania kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu ndicho chombo chenye kauli ya mwisho katika jukumu la utoaji haki nchini. Hivyo inao wajibu wa kuona kwamba vipengele tajwa hapo juu vinatafsiriwa katika sheria za nchi zinazowalinda wanawake na watoto dhidi ya vitendo vyote vya ukatili wa kijinsia. Kitabu hiki, The Tanzania Bench Book on Women's Right, ni cha kipekee kwani kinagusa jamii kwa ujumla na kitatumika kama rejea, quick reference, kwa majaji, mahakimu, mawakili wa serikali na wale wa kujitegemea na kimsingi wadau wengine katika mnyororo wa utoaji haki katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku ya utoaji haki, hususan kwenye mashauri ya ukatili wa kijinsia ambayo ni kadhia iliyokithiri katika jamii zetu. Mheshimiwa Rais, kitabu hiki kimesheheni mambo muhimu kama vile mikataba mbalimbali ya kimataifa ya haki za binadamu, maamuzi ya mashauri mbalimbali ya ukatili wa kijinsia hapa ndani na nje ya nchi, ukatili wa jinsia mahala pa kazi, ajira za watoto, masuala ya ndoa, dhana ya ndoa na haki ya kumiliki mali, talaka, haki za watoto, mirathi na wosia. Kwa ufupi, kitabu hiki ni nyenzo muhimu katika kujifunza kanuni na mambo muhimu kuhusiana na ukatili wa kijinsia. Mheshimiwa Rais, uzinduzi wa kitabu hiki umekuja wakati mwafaka, wakati mahakama imezindua vituo jumuishi vya utoaji huduma za kimahakama katika mikoa ya Dodoma, Arusha,
Morogoro, Mwanza na Kinondoni, ikiwemo kituo jumuishi maalum kushughulikia mashauri ya ndoa, familia na mirathi kilichopo Temeke hapa Dar es Salaam. Ninaamini kitabu hiki kitatumika kuongeza ufanisi katika kutekeleza utoaji haki kwa wakati. Mwisho, Mheshimiwa Rais, napenda kuwashukuru wafadhili, serikali ya Sweden na UN Women waliofadhili uandaaji wa kitabu hiki. Naishukuru pia Tauja kwa kutambua uzito wa tatizo la ukatili wa kijinsia na kuamua kuwa na kitendea kazi hiki ambacho kitasambazwa kama nilivyosema kwa majaji na mahakimu ili kukuza uelewa na ujuzi katika masuala ya ukatili wa kijinsia. Na matumaini yangu kwa kitabu hiki kitakidhi lengo lilokusudiwa la kuwa kitabu rejea kwa majaji na mahakimu katika shughuli zao za kila siku na utoaji haki hasa katika mashauri haya yanayohusu jinsia. Mheshimiwa Rais, sisi tulioko mahakamani tunatambua kwamba kitendo chochote cha ukatili wa kijinsia hakikubaliki. Nakushukuru sana kwa fursa hii na asanteni kwa kunisikiliza. Asante, naomba tuongeze makofi kwa jaji kiongozi. Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako sasa naomba nimkaribishe Waziri wa Katiba na Sheria Profesa Palamagamba Kabudi aweze kutoa salamu zake fupi, na baada ya hapo kwa nafasi yake aweze kukukaribisha wewe Mheshimiwa Rais uweze kuzungumza na mkusanyiko huu. Karibu Mheshimiwa Waziri. Asante. Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jaji kiongozi, Jaji Mustafa Siani, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Afya Dr. Molel, Mwenyekiti wa Chama cha Majaji na Mahakimu Wanawake Mheshimiwa Jaji Dimelo, na wote kwa ngazi zenu mbalimbali, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, jukumu langu ni kukaribisha wewe uongee na kaumu hii. Kwa nianze kabisa kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahimu ambaye leo ametuongezea ruzuku ya uhai na kutuwezesha kukutana hapa na kutupa afya. Lakini pili, ni kushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutenga muda wako katika ratiba yako yenye shughuli nyingi ili kuweza kuongea na sisi, lakini pia kuzindua kitabu hiki muhimu. Sio tu kwa nafasi yako ya mlezi wa chama hiki, lakini kwa nafasi yako ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wewe ukiwa mkuu wa nchi, head of state, wewe ukiwa mkuu wa serikali, head of government, lakini pia ukiwa commander in chief, amiri jeshi mkuu. Mimi yangu kabla ya kukaribisha ni matatu tu. La kwanza, umri unakwenda, historia. Lakini la pili, nini serikali yako inafanya? Na la tatu, linalomhusu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Historia ambayo inahusu majaji wanawake, lakini haki za wanawake. Jumatatu hii tarehe 25 Oktoba mwaka huu tulikuwa na tukio muhimu sana katika historia ya nchi yetu, na labda limepita kimya kimya. Siku ya Jumatano mwaka 1961 Waziri Mkuu wa Tanganyika Julius Kambarage Nyerere alizindua kitivo cha sheria ambacho kilikuwa ni sehemu ya chuo, ndio mwanzo wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na siku hiyo chuo hicho ndio ilikuwa mwanzo wa leo chuo kikubwa tulicho nacho, na kilianza na kitivo kimoja tu, kitivo cha sheria. Walimu watatu, wanafunzi 14, 7 kutoka Tanganyika, 4 kutoka Kenya na 3 kutoka Uganda. Walimu alikuwa Profesa Arthur Brian Weston, Mwaustralia aliyeajiriwa kutoka Canada, na walimu alikuwa Mwalimu William Twining, mtoto wa aliyekuwa governor wa Tanganyika Edward Twining, na marehemu Profesa Patrick Maukuzilan. Wanafunzi kutoka Kenya walikuwa Samuel Kibiuti, Frank Njenga, James Miruka na John Haminwa. Wanafunzi kutoka Uganda walikuwa Akilipo Ouma,
Gerard Kakuba na Tibamanywa Aloysius. Wanafunzi kutoka Tanganyika alikuwa Peter Bakilana, Gerard Chiponde, Arnold Kileo, Zahor Elkindi, Marco Kise, Musa Kwikima na mwanafunzi maalum sana katika hao, Julie Manning. Na Mheshimiwa Rais, mwanafunzi huyu pekee wa kike katika wanafunzi hao 14, Julie Manning, alihitimu shahada yake ya sheria mwaka 64, na wale wote waliohitimu mwaka 64 na mwaka 65 walipewa shahada ya sheria ya chuo kikuu cha London, na yeye ndio akaja kuwa jaji wa kwanza mwanamke mwaka 1974, lakini hakutumikia cheo hicho kwa muda mrefu, kwa sababu kwa mara ya kwanza mwaka 1975 ndipo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa letu na rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliteua mawaziri kamili wanawake kwenye baraza lake la mawaziri. Kabla ya hapo wanawake waliokuwepo walikuwa ni mawaziri wadogo, kwa lugha ya wakati huo junior ministers, au kabla ya hapo parliamentary secretaries. Nao waliowahi kuwa katika nafasi hiyo alikuwa Sofia Mustafa, mke wa Jaji Mustafa, ambaye alikuwa waziri mdogo wa elimu pamoja na Ruhu Kasam chini ya Oscar Kambona. Mwingine alikuwa Bibi Titi Mohamed, ambaye majuzi kwa heshima kubwa umemfanyia jambo analolistahili, na watatu walikuwa Lucy Lameki. Sasa mwaka 1975 ndipo kwa mara ya kwanza tunakuwa na mawaziri kamili wanawake. Nao ni nani? Tabitha Siwale, ambaye alihudumu katika Wizara ya Elimu na baadaye Wizara ya Ardhi, Nyumba na Makazi, na mwingine ni Julie Manning, ambaye yeye aliteuliwa mwaka huo kuwa waziri wa sheria. Na yeye kama alivyo Tabitha Siwale, siku hiyo walivaa vitenge vilivyopendeza na viremba vya vitenge vilivyopendeza. Kwa hiyo toka kwa mwanafunzi mmoja na jaji mmoja, Mheshimiwa Rais, hatujafika tunakotaka kufika, lakini hakika ndani ya miaka 60 ambayo wewe sasa Mungu amekupa fursa ya kuishuhudia, tumepiga hatua kubwa. La pili, nini serikali inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan inafanya katika jambo hili la haki za wanawake wanawake na wasichana, ambao leo tutashuhudia uzinduzi wa kitabu hiki? Serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 6, pamoja na mengine, inaongozwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Yako mengi, lakini kwa sababu ya muda, Mheshimiwa Rais, uniruhusu niende kwenye moja tu. Ukurasa wa 168 wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020, ibara ya 120C inazungumzia kuimarisha mfumo wa wasajili wasaidizi katika halmashauri zote ili kuwezesha uratibu na utoaji wa msaada wa kisheria kwa wananchi, ikiwemo msaada wa huduma za kisheria kwa masuala ya mirathi na ndoa yanayowagusa wanawake na wasichana. Kwa hiyo miaka hii mitano, thrust ya serikali, Mheshimiwa Rais, unayoongoza ni kwenda sasa kutoa msaada wa kisheria kwa makundi hayo kwa mujibu wa sheria ya msaada wa kisheria wa mwaka 2017. Na Mheshimiwa Rais, uniwie radhi niseme, wewe ulifanya kazi kubwa kuliwezesha baraza la mawaziri ulipokuwa katika nafasi ya makamu wa rais, sheria ile kupita, sheria ya msaada wa kisheria ya mwaka 2017. Tumewapa kutunza siri, lakini ziko siri nzuri kuzisema. Haikuwa rahisi ile sheria, ilikuwa na maswali mengi, lakini kauli yako na wengine nisiwataje leo kwa sababu si mwafaka, tuliweza kuwa na sheria hii ya msaada wa kisheria
ambayo leo Mheshimiwa Rais, niseme kwa upande wa Tanzania bara na Tanzania Zanzibar wanayo, imekuwa na msaada mkubwa sana. Na katika hilo Mheshimiwa Rais, limezungumzwa hapa suala la sheria za mila, kwa sababu sheria zetu pia zimo sheria za mila na sheria za Kiislamu pamoja na sheria zinazoandikishwa. Mara ya mwisho mapitio ya sheria za mila yalifanyika mwaka 1963 lilipotolewa tangazo la kuzitambua sheria za mila. Na narudia tena, yalikuwa ni maamuzi makubwa, kwa sababu kabla ya hapo sheria za mila zilikuwa hazichukuliwi kuwa sheria. Na Mwalimu anaanza nchi hii alijipa majukumu matatu. La kwanza ilikuwa ni integration of the court system. Ya pili ilikuwa ni codification of customary law and restatement of Islamic law. Lakini la tatu lilikuwa kuwa na uniform law of marriage na inheritance. Sasa Mheshimiwa Rais, tunazo sheria za mila zilizokuwa tayari codified, ni za wale wenye mfumo wa ubabani, yani patrilineal societies. Hatujamaliza mradi wa sheria za wale za mila za watu wa umamani, yani matrilineal societies, lakini tuna umuhimu wa kuzipitia tena hizi sheria ili ziendane na wakati. Nichukue nafasi hii kuishukuru sana serikali ya Ujerumani. Tarehe 15 Septemba mwaka huu, Mheshimiwa Rais, nilikutana na mkurugenzi wa ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo kwa Afrika kutoka Ujerumani, Dr. Stefan Oswald, na mkurugenzi wa Afrika katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani, Bwana Robert Doegler. Katika mazungumzo hayo tuliwaomba watuhisani katika mradi wa Access to Justice for Sustainable Development. Mheshimiwa Rais, nipende kukuarifu kwamba serikali ya Ujerumani wiki iliyopita, baada ya mazungumzo haya, imetupa euro milioni 3 kwa ajili ya access to justice for women and girls. Na fedha hiyo pia tutaitumia kufanya mapping of customary law. Baada ya miaka hii yote kumekuwa na a lot of blending, lakini pia tuone ni sheria zipi za mila haziendani na matakwa ya katiba na masharti ya katiba yetu, ili zihuishwe na baadaye tena tufanye recodification ya customary law, na safari hii za wale wa ubabani lakini pia na wale wa umamani. Mheshimiwa Rais, watu wengi hawafahamu sheria za mila za upande wa wale wanaotumia upande wa umamani. Na moja ya mambo ambayo ningependa niyaseme hapa, mahakimu na majaji wengi wanapokwenda kwenye maeneo hayo na wanapokuwa na kesi za kuuza ardhi, na wanapoambiwa kwamba makaka hawana haki ya kuuza ardhi bali ni madada, kwa sababu wametoka katika mfumo wa ubabani, wanakuwa hawaelewi, na mara nyingi wanatoa maamuzi kuwaunga makaka na sio madada, wakisahau kwamba 20% ya Watanzania wanafuata mfumo wa umamani na sio ubabani. Hao ni Wamwera, Wamakua, Wamakonde, Wazaramo, Wakwere, Waruguru, Wakami, Wakutu, Wakaguru na Wanguu. Hiyo Mheshimiwa Rais, hilo litafanyika na naamini kabisa. Jingine ambalo tutalifanya, nikiulizwa leo what is the thrust of Mama Samia Suluhu Hassan in her policies, mimi kwangu linakuja haraka sana: rural development, rural transformation and the rural empowerment. Hatua zote ulizozichukua katika kipindi hiki ambacho umekuwa unatuongoza, mimi nayaona hayo ndio yanayokusukuma: rural development, rural transformation na rural empowerment. Na kwa kufanya hayo, Mheshimiwa Rais, you are empowering the women and girls, education, water, health na mambo mengine mengi. Ili kulikamilisha hilo, Mheshimiwa Rais, tunaandaa program ya primary legal services, huduma za sheria katika ngazi ya msingi. Kama ambavyo tuna integrated judicial system katika ngazi hii, tuende sasa katika ngazi ya vijiji. Mahakama za mwanzo zile
zifanye kazi pamoja na paralegals ambao wako ndani, ambao wanatambuliwa na sheria ya msaada wa kisheria. Na kwa hili nimshukuru sana Lulu Mwanakilala wa Legal Services Facility. Anatusaidia sana katika paralegals. Huduma ya msingi ya sheria itategemea sana paralegals. Na Mheshimiwa Rais, ili kuwafanya paralegals na wao wajisikie, tunaanza mpango wa mafunzo wa ngazi ya cheti ili na wao wahitimu wawe na cheti, ili mawakili wasidhani hawa ni watu ambao hawana elimu au hawana maarifa. Na pia tunaandaa ngazi ya diploma ili na wao wasome wahitimu. Hao ndio watakao kuwa wahudumu wakubwa katika ngazi ya mahakama za mwanzo, kwa sababu mawakili wapo, lakini mawakili wanataka kipato, na kipato ambacho yawezekana kabisa watu wa chini hawawezi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tutakuja na program kubwa chini ya uongozi wako wa primary legal services, huduma za sheria ngazi ya msingi, na naamini kabisa wahisani wengine, Sweden, UN Women ambao tunafanya nao kazi na wengine watatuunga mkono. Muda si rafiki, nimalize. Miaka 77 iliyopita, mwanafunzi kijana wa Tanganyika ambaye amekwenda Makerere kusoma diploma ya ualimu wa biology na chemistry, Julius Kambarage Nyerere, anaandika kitabu ambacho kilipotea na amekuja kuonekana akiwa amefariki na sasa kimechapwa. Kinaitwa Uhuru wa Wanawake. Lakini chuo kikuu cha Makerere kikachukua jukumu la kukitafsiri katika Kiingereza. Kinaitwa Women are Eagles, yani tai, not chickens, yani kuku. Kimechapwa na Fountain Publishers mwaka 2013. Naomba tu Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako, na hiyo itakuwa ya mwisho kabla ya kukaribisha, ni mnukuu mwalimu sasa kwa kitabu cha Kiingereza cha Women are Eagles and not chickens. Na kwa nini mwalimu anatumia neno eagles? Mmoja wa Afrika aliyesimamia sana elimu ya Waafrika kutoka Gold Coast leo Ghana, anaitwa James Kwegil Agre, ambaye pia alitembelea Tanganyika na Zanzibar ili kuhimiza umuhimu wa elimu kwa Waafrika. Na Mheshimiwa Rais, yeye ndiye aliyekuwa kichocheo cha kuanzishwa kwa Zanzibar African Association ya Zanzibar chini ya Mwalimu Agustino Ramadhani. Baba yake Henry Ramadhani, headmaster wa kwanza Mwafrika Tanganyika, na babu ya marehemu Jaji Agustino Ramadhani. Yeye ndiye anamwambia anzisheni chama, na ndio inazaliwa African Association ambayo baadaye imezaa ASP baada ya kuungana na Shirazi Association. Kwa mwalimu anatumia mfano wa tai, eagle, kama alivyokuwa ameutumia James Kwegil Agre. Na naomba ni mnukuu kwa Kiingereza. Women, you were created in the image of God, but people have made you think that you are chickens, and you yourselves also think so, but you are actually eagles. Straighten your wings and fly. Do not be content with chicken feed. With your own efforts and with the support of your friends, take yourselves out of this state of weakness in which you are today, so that you can enjoy freedom and justice in a peaceful world. Mwisho wa kunukuu. Julius Kambarage Nyerere, mwaka 1944, miaka 77 iliyopita. Baada ya hayo mengi na yasiyofaa, Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, sasa nakuomba uzungumze na kaumu hii na kupitiwa wao wa Tanzania wote, na hatimaye utuzindulie kitabu. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Naomba tusimame kwa heshima na taadhima na tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa makofi mengi sana. Haki za wanawake, oye! Wanawake, oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, na tukae, tuketi. Nakushukuru Profesa Kabudi, profesa wa sheria lakini pia historia. Nakushukuru sana
umetupa msemo mpya leo kwamba we are the eagles and no chicken. And yes we are. Yeah. Kwa nitambue uwepo wako Profesa, lakini pia uwepo wa Mheshimiwa Molel, Naibu Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto wetu. Mheshimiwa Jaji Kiongozi, Jaji Mustafa Siani wa Mahakama Kuu Tanzania, Profesa Olesante Gabriel, Mtendaji Mkuu wa Mahakama, waheshimiwa majaji na majaji wastaafu mlioko hapa leo kutoka bara na Zanzibar, Mheshimiwa Anders Solberg, balozi wa Sweden, Madam Hodan Hadu, mwakilishi wa UN Women, thank you for having you here. Mwenyekiti wa Tanganyika Law Society, Profesa Hosea, karibu sana, tunafurahi kuwa na wewe. Bwana Sylvester Anthony Mwakitalo, mkurugenzi wa mashtaka, Mheshimiwa Jaji Joaquin Demelo, mwenyekiti wa Chama cha Majaji na Mahakimu Wanawake Tanzania, waheshimiwa wanachama wa Tauja oi, wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mdogo wangu Lulu kajikunja, hajaingia Tauja, hajaingia wapi, natambua uweko wapo. Asante sana. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mungu na kuungana na wengine katika shukrani hizo, tumekutana hapa leo kuzindua kitabu kijulikanacho kama Tanzania Gender Bench Book on Women's Rights, kilichoandaliwa na wanachama wa Tauja kwa hisani ya UN Women na Sweden. Tunawashukuru sana. Kwa namna ya pekee nawapongeza sana wanachama wa Tauja chini ya uongozi wa mwenyekiti wao Jaji Demelo kwa uandishi wa kitabu hiki ambacho naamini kitakuwa msaada mkubwa si tu kwa wanawake na watoto, bali kwa jamii nzima, hususan katika masuala ya haki. Aidha, nawashukuru kwa kunipa heshima ya kukizindua kitabu hiki kinachotoa mwongozo wa namna ya kulinda haki za wanawake na watoto. Hakika nafarijika sana na jitihada mnazochukua katika swala la ulinzi na utetezi wa haki za wanawake na watoto, pamoja na kukuza utawala wa sheria hapa nchini. Hongereni sana Tauja. Waheshimiwa, kama nilivyosema, nafurahishwa sana na jitihada za Tauja katika kutekeleza majukumu yao, ikiwemo kazi mbalimbali za kitaaluma na kijamii wanazozifanya licha ya majukumu nyeti walionayo katika swala la utoaji wa haki. Kama mnavyojua, Tauja inaundwa na majaji na mahakimu wanawake ambao muda wao mwingi wanautumia katika shoroba na vyumba vya mahakama kushughulikia masuala ya utoaji wa haki. Lakini pamoja na majukumu hayo makubwa, wamepata muda na kwa umahiri kabisa wameweza kutengeneza mwongozo huu ambao utatumika kwenye mahakama zetu. Tauja kama ni mwanadamu ana umri wa miaka 21. Tukirudi majumbani kwetu miaka 21, kama ni msichana au mvulana akirudi anakuambia mama, chakula changu kiko wapi? Lakini msichana naye anakuuliza vijambo vya ajabu ajabu, miaka 21. Lakini Tauja miaka 21 tangu wameundwa tayari wamekuja na product hii. Kwa hiyo tuwapongeze sana. Tauja mna kila sababu ya kujivunia juhudi na mafanikio mlioyapata. Lakini nami mlezi wenu mnanifanya nitembee kifua mbele. Najivunia sana. Aidha, natambua mchango mkubwa wa mahakama zote mbili
za Tanzania bara na Zanzibar katika kuruhusu, kuwatia moyo na kuunga mkono watumishi wake kufanya shughuli mbalimbali za tauja, ikiwemo kuelimisha umma juu ya haki za binadamu, hasa haki za wanawake na watoto. Mchango huo usiopimika unawezesha wanachama wa tauja kupeperusha vyema bendera za mahakama. Kwa upande wangu, nimekuwa mlezi wa chama hiki tangu mwaka 2017 nikiwa makamu wa rais. Nafahamu jitihada mbalimbali mnazochukua katika kutimiza malengo yenu, ikiwa ni pamoja na kukuza upatikanaji wa haki kwa wanawake, kukuza au kuendeleza uongozi wa mahakama, kufanya tafiti za kisheria kuhusiana na usawa wa kijinsia na haki za binadamu, kubadilishana taarifa katika masuala tata yanayohusu wanawake, na kuondoa upendeleo wa kijinsia na ubaguzi kwenye masuala mtambuka yanayohusu haki za watoto na wanawake. Aidha, natambua pia jitihada mnazochukua za kubadilishana uzoefu wa kitaalamu wenyewe kwa wenyewe katika ngazi hii ya utoaji wa haki. Kwa ujumla niseme mnafanya kazi nzuri sana na mnastahiki pongezi nyingi. Waheshimiwa mabibi na mabwana, uzinduzi wa kitabu hiki unaofanywa leo hapa hatuna budi kutambua mchango mkubwa wa kifedha na rasilimali unaofanywa na UN Women hadi kuhitimisha andiko hili. Nina taarifa kwamba waliowezesha kwa 100% uandishi wa kitabu hiki ni wahisani wetu kutoka Sweden Development Agency, yani SIDA, ambao wamekuwa marafiki wa hali na mali kwa nchi na Watanzania kwa ujumla. Nichukue fursa hii kuishukuru sana serikali ya Sweden kwa uwezeshaji huu mkubwa, lakini kwa namna ya pekee nishukuru sana UN Women. Imekuwepo hapa nchini na imefanya mambo mengi kutusaidia kusukuma upatikanaji wa haki za wanawake. Ndugu zangu, natambua kwamba kitabu hiki kimeandikwa na baadhi ya wanachama waliojitolea kuhakikisha kinaakisi matarajio yaliyodhamiriwa. Wanachama hao walitumia muda wao baada ya kazi kuandaa kitabu hiki ili kuhakikisha huduma za msingi za utoaji haki haziathiriki. Kitabu hiki pamoja na mambo mengine kinatoa rejea rafiki na ya haraka kwa lengo la kuwarahisishia watoa maamuzi katika kulinda haki za wanawake na watoto. Mwongozo huu utasaidia kuongeza dhamira na nia ya dhati ya kuimarisha mwitikio chanya masuala ya kijinsia katika maamuzi ya mahakama na vyombo vingine vinavyoshughulikia utoaji wa haki. Lengo la msingi la kitabu hiki ni kuhakikisha utu na heshima ya mwanamke na mtoto inalindwa na kutetewa. Kitabu hiki kimekuja wakati muafaka kama alivyosema jaji kiongozi, wakati ambapo mahakama imekamilisha ujenzi wa kituo jumuishi cha utoaji haki kwa masuala ya familia. Wito wangu kwa majaji na mahakimu wote wanaoshughulikia mashauri ya kutelekezwa, mirathi, dhuluma, udhalilishwaji na unyanyaswaji, kukitumia kitabu hiki kikiwa ni mwongozo miongoni mwa miongozo itakayotumiwa na mahakama hiyo. Kitabu hiki kitakwenda mbali zaidi, na nimesikiliza chapter zilizosemwa hapa, lakini kinakwenda mbali zaidi kuibua haki nyingi za wanawake na watoto, zikiwemo zile tunazozijua au zinazojulikana kwa watu wengi na zile ambazo bado hazijulikani kwa watu wengi. Ni matumaini yangu kitabu hiki kitasaidia kuwapa watu wa haki ujasiri wa kutoa maamuzi yatakayopelekea kuzika baadhi ya mila, desturi na imani potofu zinazokandamiza na kupoka
haki za makundi haya muhimu katika jamii. Wito wangu, nilisikia hapa ahadi ya jaji kiongozi kwamba kitabu hiki kitasambazwa kwa majaji wote, lakini niombe pia iende kwa jeshi la polisi pia, wale wanaoshughulikia kesi hizi, kiende kwa jeshi la polisi, na ikibidi mkae nao na kutoa mafunzo maalumu kwa yale yaliyoandikwa ndani ya kitabu hiki. Aidha, nitumie nafasi hii pia kuwatambua wadau mbalimbali waliopitishwa katika mchakato wa maoni wakati wa kuunda na kuhitimisha kitabu hiki. Wadau hao ni pamoja na mahakama yenyewe, chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto, chama cha wanasheria wanawake Taula, chama cha wanasheria Tanganyika TLS, tunashukuru kwa mchango, kituo cha msaada wa kisheria kwa wanawake pamoja na WILDAF, kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC, chama cha wanahabari wanawake Tanzania, mtandao wa jinsia Tanzania, mtandao Women Fund Tanzania na wengine wengi. Mafanikio katika utayarishaji wa kitabu hiki na ubora wake vinathibitisha kazi nzuri na muhimu iliyofanywa na wote waliochangia kwa njia moja au nyingine. Sauti zenu kwa umoja huo zitaleta chachu ya mabadiliko ya usawa kwa wote. Waheshimiwa, historia inaonyesha na kuthibitisha nafasi ya mwanamke katika kujenga umoja, amani, maendeleo na ustawi katika jamii na taifa. Hivyo ni ukweli usiopingika kwamba mchango wa mwanamke una nafasi muhimu katika uchumi, siasa na mustakabali wa taifa, ukizingatia nafasi ya ulezi na ujenzi wa uchumi. Inapotokea mwanamke anatengwa na kunyanyaswa kwa sababu zozote zile, ni wazi mfumo wake wa uwakilishi unaingia dosari na kusababisha mfarakano katika jamii yetu. Ziangalieni family zenye mizozo ambako wanawake wanafanyiwa sivyo. Family inakuwa haiko stable na hata makuzi ya watoto yanaathirika. Lakini hata sehemu za kazi, unaweza ukamuona mwanamke mwenzio kaingia kazini asubuhi, uso haukunjuki vizuri, ukimwambia moja na kujibu tatu. Ukimwita chemba, ukimuuliza, tatizo limetoka nyumbani. Kwa hiyo unyanyaswaji na mambo mengine haya yanafanya wanawake wasiweze kuperform vizuri. Afadhali wanaume likikereka huko, ana njia zingine za kupita likafurahi, na akarudi kazini, akija kazini ametulia. Lakini sisi hatuna, ni nyumbani kazini, kazini nyumbani. So handle with care. Sisi ni asset muhimu. Tukiangalia haki za kikatiba na kisheria zilizomo kwenye sheria zetu na katika mikataba ya kikanda na kimataifa, hazitakuwa na manufaa kama hazijatafsiri na kubainishwa ipasavyo katika maamuzi ya kisheria katika mahakama zetu. Kama alivyosema Michelle Bachelet, mwanasiasa wa nchini Chile aliyehudumu kama rais kwa kipindi cha miaka 8 hivi, kutoka 2006 alafu akakatisha akaenda tena 2006 2010 akaingia 2014 na 2018. Yeye alisema, na mnukuu, "Progress of women is progress for all of us. Giving priority to women is not an option, it is a necessity. Giving more opportunities for women besides being a matter of rights is also a manifestation of good economic sense." Huyo ni Bachelet amesema hivyo. Lakini kwa tafsiri yangu sio rasmi alisema, maendeleo ya wanawake ni maendeleo yetu sote. Kutoa kipaumbele kwa wanawake si jambo la hiari, ni jambo la lazima. Pamoja na kuwa ni jambo la haki, kutoa fursa zaidi kwa wanawake ni udhihirisho wa uwepo wa uchumi wenye maana au uchumi endelevu. Kwa hiyo huo ndio muhimu wa wanawake.
Waheshimiwa, kama risala ya Mheshimiwa Jaji Mkuu ilivyowahi kusema, au Jaji Mkuu mwenyewe aliwahi kusema kwamba mafanikio hayatakuja kwa kupitia hukumu zitakazotolewa mahakamani tu, bali namna jamii itakavyobadilika na kuheshimu utu wa mwanamke bila ubaguzi wowote. Hapo ndio tutapata mafanikio. Nukuu hii ni muhimu na inaweza kutumika katika kubadilisha fikra na mazoea kuhusu usawa wa binadamu katika jamii bila kujali jinsia, utaifa, kabila, dini na hali ya maisha au hali ya kiuchumi. Ibara ya 12 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inatamka bayana kwamba binadamu wote huzaliwa huru na wote ni sawa, na kwamba kila mtu anastahili heshima ya kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake. Pamoja na usawa wa kuzaliwa, pia ibara 13(1) ya katiba yetu inatambua kuwa watu wote ni sawa mbele ya sheria na wanayo haki bila ubaguzi wowote kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria. Hiyo ni katiba yetu. Sasa wenzetu kule mjiulize, mnapobinya haki za mwanamke, huyu mwanamke hayuko sawa na binadamu mwingine? Hivyo basi, endapo sisi kama jamii tutafanikiwa kubadili mazoea na fikra potofu ama zilizopitwa na wakati, naamini kwa kiasi kikubwa tutatokomeza mila na desturi kandamizi kwa mwanamke na watoto, na hivyo kupunguza au kumaliza kabisa mashauri yanayohusu ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa haki za wanawake na watoto. Nafahamu pia kwa mujibu wa ibara 107A kifungu cha 2A ndogo ya katiba, mahakama inawajibika kutenda haki kwa wote bila ya kujali hali ya mtu, kijamii au kiuchumi. Kwa hiyo ukiangalia kisheria, kikatiba, kila engo, haki za watu zimelindwa. Na ukisema watu, mwanamke ni mmoja kati ya hao watu, na mtoto naye ni mtu. Kwa hiyo wote wanastahili kulindwa kama katiba yetu na sheria zetu zinavyosema. Waheshimiwa, niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kuelimisha jamii juu ya haki sawa kwa wanadamu wote na kuimarisha mifumo ya usimamizi wa sheria na utoaji haki, ili haki isionekane tu kuwepo bali ionekane kuwa inatendeka katika nchi yetu. Hatma ya hili ni kuwa na jamii yenye furaha na inayojiletea maendeleo kwa ustawi wake na vizazi vijavyo. Matamanio yangu katika kipindi changu cha uongozi ni kuendelea kujenga nchi inayoheshimu na kuzingatia misingi ya utawala wa sheria, haki za binadamu na utawala bora kwa maendeleo ya wote kisiasa, kijamii na kiuchumi. Rai yangu kwa mahakama ni kuendelea kutoa hukumu na maamuzi ya haki kwa watu wote. Vitabu vyetu vya dini vinahimiza kutenda haki. Kwa mfano, Biblia katika kitabu cha Mithali 14:34 inasema, haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Na katika Qur'an tukufu Sura An-Nisa aya ya 58, Mwenyezi Mungu anasema au ametuamuru kuwarejeshea watu amana zao, na inapotokea kwa hukumu basi wahukumuni kwa uadilifu. Hiyo ni Sura An-Nisa. Ni wakati sasa tuliinue taifa letu kwa kutenda haki au haki sawa kwa wote. Waheshimiwa, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, naomba nitoe rai kwa tauja na wadau wote mlioshiriki katika uandaji wa kitabu hiki kuhakikisha kuwa kitabu hiki kinatafsiriwa kwa lugha yetu adhimu ya Kiswahili ili watu wengi zaidi wakisome. Lakini pia kukamilika kuandikwa kwa kitabu hiki isiwe mwisho,
kiwe kinapitiwa muda baada ya muda na kuongeza yale ambayo yanajitokeza jinsi tunavyokwenda. Kwa hiyo ili tuweze kutimiza kikamilifu malengo tuliyojiwekea kama nchi ya kuwahudumia Watanzania na kuwaletea maendeleo, hatuna budi kutumia kama nilivyosema lugha inayoeleweka na wengi, hususan kwenye mifumo yetu ya utoaji wa haki. Naomba niwasisitize kutumia lugha ya Kiswahili katika kuandika mienendo ya masharti na hukumu zenu, kwani tayari Bunge lishafanya marekebisho ya sheria kuruhusu matumizi ya Kiswahili katika sheria zetu. Najua ni kazi nzito, terminology yenu kuyatafsiri Kiswahili ni kazi, lakini anzeni. Hata kama utaandika sijui nini katikati weka Kiingereza chako, terminology ya kimahakama, lakini mtu atauliza neno moja tu, hili neno maana yake nini? Ataambiwa, lakini mengine ameyaelewa. Mnapokosa tafsiri wekeni. Sababu hata Kiswahili chenyewe kina maneno ya kutohoa pia, baisikeli, mambo kama hayo. Kwa hiyo sasa kwa mara nyingine nirudie tena kuwapongeza wanachama wa Tauja, mahakama, UN Women, ubalozi wa Sweden na wadau wote niliowataja hapa kwa kufanikisha kazi hii kubwa mlioifanya. Sijutii kuwa mlezi wenu Tauja. Najua safari bado ni ndefu, lakini tukienda kwa pamoja tutafika kule tulikokusudia. Na baada ya kusema hayo, sasa napenda kutamka kuwa kitabu hiki cha Tanzania Gender Bench Book on Women's Rights kimezinduliwa rasmi. Naomba tusimame tujiandae kupiga makofi mengi. Kuna maeneo mawili Mheshimiwa Rais. Kitabu cha kukata. Kuna eneo lile lenye pazia rangi ya blue kule kulia kwako. Okay. Pale pamoja na tunamwomba mwenyekiti wa Tauja pamoja na yeye Mheshimiwa Rais muende pale mkazindue. Alafu tasimama katikati ya hiyo bodi inaonyesha kitabu. Tutakuomba Mheshimiwa Rais tuongoze kukata utepe. Haya. Nakuomba Mheshimiwa Sasa Rais. wakati naelekea huko, nimwombe Mwenyezi Mungu aibariki Tauja, abariki nchi yetu Tanzania. Amina. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Haya, mwenyekiti Tauja Jaji Demelo pamoja na Mheshimiwa Rais. Haya, msogee rasmi tujiandae kwa fanfare. Haya, Waziri wa Katiba na Sheria naye naona anasogea. Mtendaji mkuu wa mahakama, jaji kiongozi. Sawa, naona Mheshimiwa Balozi naye anasogea pamoja na mwakilishi wa UN Women. Tutoe tu nafasi tuweze kupata picha vizuri. Mimi nitahesabu kwa heshima na taadhima Mheshimiwa Rais. 3, 2, 1. Makofi mengi na vigelegele. Tuongeze tena makofi mengi. Haya, hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza, na naweza tukaangalia jinsi gani kitabu kilivyoandikwa, au tusogeze mic hapo. Haya, mimi naweza nikaona kwa karibu kidogo, Gender Bench Book on Women's Rights. Halafu nini kinaendelea? Women's Access to Justice in Tanzania. Makofi mengi sana. Asante Mheshimiwa Rais. Hatua ya pili sasa ni kukata utepe ile vitabu ambavyo vimeandaliwa. Naomba Mheshimiwa Rais usogee katika hilo bodi hilo kwa ajili ya picha vizuri. Ndio niliwa naam. Hapo sasa tutakata utepe tukiongozwa na Mheshimiwa Rais, tukimaanisha ndio uzinduzi wenyewe. Napo pia Mheshimiwa Rais naomba nikuhesabie tutapokuwa tayari. 3, 2,
moja. Makofi mengi tena na vigelegele. Tuongeze tena makofi mengi. Mheshimiwa Rais Samia, unaweza kukiinua kitabu na kala moja watu wakaona. Naam, tushangilie tena kwa makofi mengi. Haya, asante. Bila kupoteza muda, Mheshimiwa Rais, sasa tutakuomba ugawie viongozi, tukianza na jaji kiongozi kwa niaba ya Jaji Mkuu wa Tanzania. Naomba tupige makofi mengi. Waziri wa Katiba na Sheria, Naibu Waziri wa Afya kwa niaba ya Waziri wa Afya, lakini vinatimia bado. Haya, mtendaji mkuu wa mahakama yuko hapo. Balozi wa Sweden naye atapata, naambiwa. Haya, kuna nakala nyingine nadhani bado vipo. Taratibu utafanyika ili viongozi wote waweze kupata hivyo vitabu. Naomba tuwapongeze viongozi wetu kwa makofi mengi kwa tukio ambalo limetuweka hapa. Huu ndio uzinduzi wa kitabu cha mwongozo wa mashauri kwa majaji na mahakimu nchini Tanzania kuhusu haki za wanawake. Wanawake oye! Haki za wanawake oye! Haya, asante sana. Nadhani tukio hilo nadhani alishashika Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kitakachofuata itakuwa ni maandalizi tu ya kupiga picha za kumbukumbu. Tunakushukuru. Tumpigie tena makofi mengi Mheshimiwa Rais. Sasa tutaenda kupiga picha kwa ridhaa yako Mheshimiwa Rais. Kundi la kwanza ni members wote wa Tauja. Ndio kundi la kwanza, twende tukapige picha. Wenye shughuli yao, twendeni tukapige picha. Kuwa wa kwanza kupata habari za kila aina kupitia chaneli yetu ya YouTube ITV Tanzania. Cha kufanya, ingia YouTube, halafu tafuta chaneli yetu ITV Tanzania. Usisahau kubonyeza subscribe ili uweze kuunganishwa nasi kwa taarifa zetu zote. Kumbuka pia kuruhusu notification ili ujulishwe kila wakati tunapoweka taarifa mpya. ITV Tanzania, njia pekee ya kuhakikisha hupitwi na habari yoyote. ITV daima, super brand Afrika Mashariki. Malumbano ya hoja wiki hii